Here we discuss the gravitational lensing. So, the gravitational lensing is a consequence of Einstein's general theory of relativity. So, here we explain the general theory of relativity in a simple method. So, the gravity has the ability to bend the light if the gravitational force is strong enough. So, that is the simplified form of general theory of relativity. So, the gravity can able to bend the light if the gravitational field is strong enough. So, the first experimental justification of Einstein's theory was made in the year 1919. So in this, the light bending is being measured, and this experiment was done by the British astronomer Arthur S. Eddington. So he measured the amount of starlight that was deflected by the sun. And so he had done this measurement during the solar eclipse. He could measure the bending or the starlight deflected by the sun. So the accuracy of the measurement was about only 20%, but this experiment proved the general theory of relativity. And the subsequent measurements using radio waves proved that the predictions of the Einstein are true. So within 1%. So it was verified. So the sun is not the only object that can bend a ray of light. Any object that has sufficient mass can deflect light waves. So the calculations shows that when light rays from a distant object pass close to compact but massive galaxy. Compact means its radius is very small but massive. That means the density is high. Mass by volume is high. Volume is small, mass is high. So the density is high. So for denser objects, the gravitational field will be high. So the bending of light can result the appearance of multiple or twisted images. For example, നമ്മൾ quasars very large distance ലാണ് അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ള ഗാലക്സി ക്ലസ്റ്റർ ഒരു ലെൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് പകരം മൾട്ടിപ്പിൾ ഒബ്ജക്ട്സ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദൂരെയുള്ള ഒബ്ജക്ട്സിന് നമുക്ക് മാഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ടും കാണാൻ പറ്റും. അതായത് ഒരു നമ്മുടെ റീഡിംഗ് ലെൻസ് പോലെ അതിനെ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സും കൂടെ അവിടെ നടക്കും. Okay, but ചിലതിനെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇമേജസ് ആയിട്ട് കാണും, ചിലതിന്റെ മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജ്. സോ ദിസ് dense gravitational field of the ഒബ്ജക്റ്റിന്, അതായത് ഗാലക്സി ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ ലെൻസസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക. സോ ഗാലക്സീസോ ഗാലക്സി ക്ലസ്റ്റേഴ്സോ. സോ ഇഫ് എ ഗാലക്സി were acting like a lens, so any object emitting light from behind the galaxy has its light bent as it passes close to the galaxy. So this phenomena is called gravitational lensing. So for example, ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതാ ഈ ലെൻസിങ് ഗാലക്സി ആയിട്ട് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യും. So this is the source galaxy. So there is an observer. ഇതിലെ ലൈറ്റ് നേരെ ഈ അയിലെത്തിയാൽ ഇതേ സൈസിലാണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഈ ബെൻഡിങ് കൊണ്ട് ഇതൊരു ലെൻസ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. So actual source is like this, but we get a magnified image like this. Okay. Similarly, when we observe quasars, അപ്പൊ അത്രയും ഡിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഒരു ഗാലക്സി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു ഗാലക്സി അല്ലെങ്കിൽ ഗാലക്സി ക്ലസ്റ്റർ ഒരു ലെൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ആക്ച്വൽ സോഴ്സ്. അപ്പൊ ഈ ക്ലസ്റ്ററിന്റെ ഓരോ എന്തെന്നും ഇതിങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് കൊണ്ട് അതിങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതേ ഒരു സോഴ്സിന് പകരം 4 സോഴ്സ് ഉള്ളതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. കാരണം ഇതിങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്ത് വരും. അപ്പൊ നേരെയുള്ളത് പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ഒരു ഇമേജ് കിട്ടുന്നതിന് പകരം 4 ഇമേജ് കിട്ടും. ഇതെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് അല്ല. ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ലെൻസിങ് കൊണ്ട് ഒരൊറ്റ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഡിഫറെന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോഴ്സ് ഇവിടെയാണ്. നമ്മൾ നേരെയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ സോഴ്സ് ആണ് കാണുക.
ഈ ബെൻഡിങ് കൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ ഒരു സോഴ്സ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും, ഇവിടെ ഒരു ബെൻഡിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സോഴ്സ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇമേജസ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതായത് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഒരു ക്വാസാർ ഉള്ളത്, ആക്ച്വലി ഒരു ക്വാസാർ ആണുള്ളത്, പക്ഷെ ഇമേജിൽ നമുക്ക് 4 ക്വാസാർസ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, so this phenomena is called gravitational lensing. So those objects having high density, generally as galaxy galaxy clusters they act as lenses. So അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിന് ഒന്നുകിൽ മാഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ട് കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇമേജസ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. So this is what is called gravitational lensing. So in the year 1979, some astronomers noticed a pair of quasars. So അതിന്റെ സ്പെക്ട്രം നോക്കിയപ്പോൾ അത് ഐഡന്റിക്കൽ ആണ്, റെഡ് ഷിഫ്റ്റും ഐഡന്റിക്കൽ ആണ്. So actually these are not different quasars. Actually this is a single quasar. So it appears as two due to gravitational lensing. അപ്പൊ അതിന്റെ intervening between ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ലെൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് 2 ഇമേജസ് ആയിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യണം. ആക്ച്വലി കാരണം 2 ക്വാസാർസിന് സെയിം സ്പെക്ട്ര ഒരിക്കലും വരില്ല, സെയിം റെഡ് ഷിഫ്റ്റ് വരില്ല. അപ്പോ ഇതിന്റെ കേസിൽ രണ്ടും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ദേ ആർ നോട്ട് 2 ഒബ്ജക്ട്സ്, ഇൻസ്റ്റെഡ് ദേ ബിലോങ്സ് ടു a single one, and due to gravitational lensing they appears as 2. So and it was proved that the light from the distant quasars were lensed by the intervening cluster of galaxies. അപ്പോൾ cluster galaxiesന്റെ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് cluster of galaxies എന്ന് പറയുക. അതാണ് ലെൻസ് ആയിട്ട് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ 2 ഇമേജസ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വാസാർസിന്റെ അതെല്ലാം അതുപോലെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഒരു ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഹബിൾ ടെലിസ്കോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് ലാർജസ്റ്റ് ടെലിസ്കോപ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്വാസാർസ് ഇമേജ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. സോ ഇതൊരു ട്വിൻ ക്വാസാറിന്റെ വാല്യൂസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് ട്വിൻ ക്വാസാർ അല്ല, ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ലെൻസിങ് കൊണ്ട് ട്വിൻ ക്വാസാർ ആയിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, now we discuss the redshift distance and the Hubble's law. So it was in 20th century the astronomers like Edwin Hubble were examining the spectra, and they found that many of the spectral lines exhibited a redshift. That means the spectral lines were shifted towards the red end of the spectrum. So the Doppler redshift ആണ്. അതിന്റെ റീസൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. The galaxy is moving away from the earth. Redshift ആണ്, frequency കുറയാണ്. So the galaxy is moving away from the earth. And astronomers like Milton Himason observed that galaxies that were farthest away seem to have greatest redshift. അപ്പൊ ദൂരെയുള്ള ഗാലക്സീസിനാണ് കൂടുതൽ റെഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഉള്ളത്. And this phenomena was observed in many galaxies. ഒന്നോ രണ്ടോ ഗാലക്സീസിലല്ല, thousands of galaxiesൽ ഈ phenomena കണ്ടിട്ടുണ്ട്. And that shows that the universe galaxies were moving away from us. So this represent the expansion of the universe. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ബലൂൺ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുള്ള ഡോട്ട്സിന്റെ തമ്മിലുള്ള മാർക്ക് ചെയ്ത 2 ഡോട്ട്സിന്റെ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സിമിലർലി യൂണിവേഴ്സ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഗാലക്സീസ് എല്ലാം എർത്തിന് അവേ ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് റെപ്രസെന്റ് ദി റെഡ് ഷിഫ്റ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫാർദസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗാലക്സീസ്, ഡിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗാലക്സീസിനാണ് കൂടുതൽ റെഡ് ഷിഫ്റ്റ്, ആൻഡ് ദേ ട്രാവൽ വിത്ത് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് വെലോസിറ്റി. ഓക്കെ, so this is due to the expansion of the universe, and from this the Hubble's law is also found. So and it is very easy to determine the redshift and the recessional velocity of the galaxies. So galaxy clusters are moving away from each other, and the galaxies in the galaxy clusters are also moving each other. So അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ Milky Way galaxy contains in the local group, so they are also having random motions. Now we discuss the Hubble's law, which is one of the most important concepts in astrophysics. So it relates the distance to the velocity. Okay, it can somewhat explain the Big Bang theory. So the redshift of an object is defined as the difference between the object's wavelength of the spectral line and its rest wavelength. So the redshift Z is defined as lambda observed minus lambda rest divided by lambda rest.
So lambda rest is the wavelength of the spectral line if the object is at rest, and lambda observed is the observed wavelength. So difference between this observed and the wavelength at rest divided by lambda rest will give the redshift. So an example is given. A galaxy has an observed wavelength of 662.9 nanometer. So this is H alpha line. But H alpha line in the rest wavelength namukkariyam, it is 56.3 nanometer. So calculate the redshift, and it is found that redshift is 0.01. So redshift is 0.1. So for nearby galaxies, when Z is very much less than 1, the velocity can be easily calculated. Velocity is equal to C into Z. So Z is smaller ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുക, less than 1 ആണെങ്കിൽ. So V equal to C into Z, and you can calculate V as C into 0.01, that is 3000 kilometers per second. So the velocity of precession is 3000 kilometers per second. Now we discuss the Hubble's law. So using Hubble's law, we can determine the distance to a galaxy if we know how fast it is moving away from us. So the velocity is called the recessional velocity, and according to Hubble's law, the recessional velocity is equal to the Hubble constant h0 into d. So h0 is the Hubble constant, and its unit is kilometers per second per megaparsecond. So the value of the Hubble constant now is 70 kilometer per second per megaparsecond. So its value changes. So now its value is 70 kilometers per second per megaparsecond. ചെറിയ value, ചെറിയ change ആണ് അതിനുണ്ടാവുന്നത്. And d is the distance from Earth to the galaxy. So example is given. Estimate the distance to the galaxy. V is given in the previous example. V equal to C into Z, and D equal to C V by H naught. So it's found to be about 43 megaparsecond away. Okay. Now we discuss the clusters of galaxies. So the single galaxies are rare. Generally, the galaxies are found in clusters or groups. So some clusters contain a few number of galaxies, but some giant clusters contains thousands of galaxies. And the small clusters generally occupy a small region of space of the order of 1 megaparsecond, while the largest clusters have a size of the order of 10 megaparsecond. So the Milky Way is a member of a small cluster called local group. So this contains somewhat like 3 dozen galaxies. There are two types of clusters, rich clusters and poor clusters. So the rich cluster consists of more than 1000 galaxies. So it contains a lot of elliptical galaxies, and it has an area of above 3 megaparsecond in diameter. So this type of cluster, the galaxies are more concentrated towards the cluster center, and at the center there are 1 or 2 giant elliptical galaxies. An example for this is a Virgo cluster, which has a center giant elliptical galaxy M87. Okay. Poor clusters contain less than 1000 members, but the area is same that as the rich cluster. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ക്ലസ്റ്ററിലുള്ള ഗാലക്സി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കും. സെയിം ഏരിയയിൽ തന്നെ കുറച്ച് നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് the galaxies are more spread out. So rich cluster contain about 80 to 90% of the elliptical galaxy and lenticular galaxies, and only a few spirals. But the poor clusters has largest population of spiral galaxies, and അതുപോലെ ക്ലസ്റ്റേഴ്സിൽ അല്ലാതെ കാണുന്ന ഗാലക്സീസിൽ 80 to 90% സ്പൈറൽസ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ലാർജ് എലിപ്റ്റിക്കൽ ഗാലക്സീസ് ഗാലക്സി കൊളീഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ആണ്, പക്ഷെ സ്പൈറൽസ് ഇൻവോൾവ് അല്ല. ലാർജ് എലിപ്റ്റിക്കൽസ് ആർ ഫോംഡ് ബൈ ദി മെർജർ ഓഫ് സ്പൈറൽസ്. പക്ഷെ ഡ്വാർഫ് എലിപ്റ്റിക്കൽസിന്റെ എവല്യൂഷണറി പാത്ത് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. And this dwarf ellipticals have lost their gas and dust due to the interaction with larger galaxies. Even though the evolution of galaxies is not fully understood, the interaction between the galaxies is very important. So the interaction is through collisions, mergers, and close encounters. So this can cause the burst of rapid star formation, and they are very important in tidal disruption, etc. Okay, thank you.